Wow, guys. How about that? Donc, bonjour tout le monde. Je suis là pour répondre aux questions, si vous avez des questions. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Hi, Helen. So, did you guys get to watch Deanna? So, the reason we had Deanna show that. Hi, Helen. Were you watching Deanna just now, Helen? I didn't see who was on. So the reason I had Deanna show that, parce qu'elle m'a dit hier soir, moi, je peux faire un petit vidéo pour toi. La raison que j'ai dit oui est parce que elle avait déjà utilisé ça, puis elle fait des kits pour les cours, OK? Puis elle a déjà utilisé le tapis en 4 semaines. Elle a déjà coupé plus que 3000 fois, OK? So she had already used it more than 3,000 cuts on what she showed you, okay? So that is why, hi Pat, hi Heather, Leah, Pauline, Colette, Lise. So anybody who didn't get to buy it right away, I have another order coming right away. So you know what? I didn't think anybody needed it until I saw that. It really is quite incredible. We were talking about it last night a lot. On a parlé de ça avec la compagnie eux-mêmes. You bought the clear one this week? I can't find a good sandwich for my Gemini. Is there a place online? Which clear one did you buy, Diane? I'm not sure that I understand which one you bought. Because they don't have a clear. So I don't know if you bought the iMend, which isn't clear. Okay, yes, anybody who wants to reserve one, not a problem. The iCraft self-mending. Are you talking this one, Diane? The self-mending one? That's kind of like a gray? Is it this? If it's this one, so their sandwich is the same as, it's supposed to just replace a plate, okay? So it is only supposed to replace one plate. Now, which machine do you have, Diane? Because I know Deanna and a bunch of the stores, they've been using this for, I'd say, 2 years now. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé 2 ans, puis ils trouvent en faisant des rotations, puis tout ça, qu'ils l'adorent, puis ils ont utilisé au moins... donc dans Gemini, c'est peut-être un peu différent. So in the Gemini, it might be a little different. What I suggest, Diane, if you go on to iCrafter.com, okay, at the bottom of the site, they have an FAQ, frequently asked questions. Go there because they definitely have lots of answers to the questions on these. Now, the iMend is the size of a regular cutting plate, okay? The Pro Deck and the Pro Deck Magnetic, those... Mais c'est correct, Diane. J'ai un autre batch qui s'en vient la semaine prochaine. Je vais dire à Jay de mettre ton nom sur la liste de quelqu'un qu'il veut. OK? So, it is going... So, this is the Pro Deck. Sur-là, c'est aussi un Pro Deck. Donc, si fort. Et ça va jamais bomber parce que c'est épais. OK? Il est tellement épais. Mais, il n'est pas aimanté sur-là. OK? Karen Gauvin would like one, and Diane Blanc would like one. Rachel said she already sent you an email. And Diane Blanc? Okay.
Pauline Collins wants one as well. She sent you an email. You can reserve it right here, Heather, once I'm here. Heather McFadden. Anybody else? Yeah, people, yes. And so this one also works in the Gemini. Who wants one? Antonia wants one. Marie Perrault wants one. Marie Perrault, I have. Antonia. Yep. Maryse Lajoie. Un de chaque liste, tu veux ceux-là avec les aimants et sans aimants? Parce que ceux-là non aimantés et le iMan, ces deux-là sont déjà dans l'ordi. Vous pouvez les acheter. Lise Normand wants one, as does Helen Perriard. OK. Oui, Maryse. Donc, les seuls qui sont déjà vendus, Janet Sani. Les deux qui sont disponibles en le site, c'est le iMan et le non-aimanté. OK? Mais le aimanté n'est pas disponible sur le site. C'est ça que je prends les noms pour. So the one I'm taking names for is the magnetic one. The non-magnetic you could still get online. Okay? Erin, I didn't see your name, but I have a feeling we might. What does everyone want? The iMend magnetic plate. Deanna just did a video for us showing how it worked in all the machines. Now, I will tell you that in the Sizzix machines, that is where you pretty much don't need a shim. So, les plus importants, les choses qu'elle a dit, les plus importants, je veux être certaine que personne a manqué. So the things I want to make sure that nobody missed was never force it, okay? Donc, si ça passe pas dans ton machine, force-le pas. Ça dit que tu as une épaisseur de trop. Donc, arrête-la, OK? Et oui, ça va. Oui, et ça va dans le switch. Mais donc, première chose, never force it. Take out a layer if it's not going through, okay? So I could show you, I did print up the sandwich thing. I'm going to show it to you. But this can confuse you, okay? Ça peut causer la confusion. Seulement parce que, premièrement, ils ont mis le Pro Deck en haut. Puis tu as vu avec Diana, you saw with Diana, that you can easily put it on the bottom. Okay, so that's the first thing. The second thing is, for example, the Big Shot shows that you need one plastic shim. Did you see Diana use a shim? No. Most people, tout le monde qui était sur notre congrès hier soir ou notre meeting, qui ont un Big Shot, ils n'ont jamais mis un shim. Donc, probablement, ça va être jamais nécessaire d'avoir un shim. Mais, par exemple, dans le Gemini, il parle de 2 à 3 shims. Le shim, je l'attends dans ma prochaine commande, mais c'est vraiment pas dispendieux et il vient 3 dans le paquet. So, the Spellbinders Platinum might need a shim. The Crafter's Companion Gemini and Gemini Junior might need a shim, okay? But it is very thin. So you will always use your clear cutting plate. You will use the one shim. You will use your thin metal die, your paper, and your Pro Deck, okay? It doesn't matter if you do it with the Pro Deck on top or the Pro Deck on the bottom. Donc, il vient juste de mettre le switch, puis il montre pas de shim, okay? So they are showing no shims for the Pro Deck, for the Gemini, the switch, okay? So no shims there. Most of the Sizzix machines don't need a shim, okay? So I will say all of them. They did not talk about the fold-away. We have not tried it yet in a fold-away. Okay, so we have not tried it yet in a fold-away parce que dans le fold-away
et le Big Shot Plus, il y a plus de pression. Okay? So I will have to open one and actually try it in my Plus here. Okay? So ça, c'est le plus important. Donc, on le force jamais. Never, never, never force. Okay? So that is the most important thing to remember. So don't force it. And what was the other thing? Yeah, to clean it, you're just going to wipe it off. Keep it nice and clean. So what surprised Diana the most, la chose qui a fait une surprise à elle, elle a fait couper comme une centaine de choses un soir. Yes, it's on their website, Maryse. Donc, ce que j'ai montré est sur son site aussi. Et sur son page de Facebook. So you can go on to their... Oui, Lise, je l'ai noté. You can go on to their Facebook page and their website, and you can get that sandwich. But like I said, sometimes that's more confusing. So really, just remember you need to take out any adapters and plates, okay? So that's good. Hi, Liz. Oh, I didn't see Karen. I don't know if Karen saw the video. Liz, you and Karen need to watch the video I showed just before now, showing a new magnetic plate. Do you have the regular platform for the Sizzix like the one she used? First of all, you can use the long one. I do have the smaller one. The thing is, I'm not sure if they're making just the plain one. So the one that they're making right now, il vient avec, it helps if I turn my camera around, il vient avec deux tabs. I thought I loved this with the two tabs because I can never lose the tabs. So I do love that part of it, but sometimes those tabs are frustrating when you're not using them because they stick out the back of the machine, so you just need a longer space to work in. So even though, Karine, you're using the long platform, you can still use the smaller plate and just stop rolling once the plate's gone through. Okay, so you really don't. Yeah, Liz, we were just showing an incredible new mat for the Big Shot and the other cutting machines that is magnetic, and from what I've just been told, and we were just shown, a game changer. So just thought I'd go over that. Avez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose qu'elle a montré ou a une autre question qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle ne comprenne pas le français? Qu'est-ce que le shims? Le shims, c'est... Il n'est pas arrivé parce que j'ai reçu une boîte de 3 et je n'étais pas assez chanceuse d'avoir les shims dans la une boîte. So, le shim, c'est juste quelque chose de très, 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 très mince pour mettre seulement si ça passe trop facilement dans ton machine. Mais Chantal, si tu l'as une Big Shot ou un switch, probablement tu n'as pas besoin d'un shim. Okay? Suzanne, it's right before mine. She probably saved it, so you can go back and watch the presentation. Le machine manuel de Tim, est-ce que tu parles de le Big Shot de Tim, Dominique? Parce que ça, c'est la seule machine manuelle de Tim que je connais. Parce que dans le petit mini, no, on ne peut pas le mettre, certainement, because it wouldn't fit. So, yeah, if you have the original Big Shot from Tim, it's the same as the Big Shot. So, yes, you should be able to put it in there, no problem. And again, guys, just don't force anything. That is the most important. Bye, Helen. We'll see you soon. So, plaque transparente, est-elle plus épaisse que celle turquoise que j'ai achetée? Non. La seule chose qu'elle a suggéré, c'est de commencer avec un plaque nouveau, pour que ça pas bombé de tout
et pour que ça peut rester complètement plat. The one with a lot of pressure. You'll try it, Dominic, because you're going to take out... What does your platform look like, Dominic? Est-ce que c'est comme la mienne avec deux choses que vous ouvrez? Ou est-ce que c'est seulement une plateforme et juste une autre que vous pouvez mettre par-dessus? Donc, si vous avez tous le plateforme qui est plat, puis il y a un autre morceau qui s'appelle Adapter A que vous mettez dessus, vous n'utilisez pas le Adapter A. Le tapis gris, ça c'est l'original qu'ils ont fait. C'est une qui magane pas et ça repart elle-même. Donc, il ne faut pas avoir les deux, mais il y en a beaucoup de monde qui utilisent ça au lieu de leur plaque acrylique. So, she's showing the whole family of plates. And yes, a few people did tell me last night on the meeting that they still use that instead of their acrylic plate, even with the iMen deck. And other people said they'd rather just use the acrylic plate. So, she switches the order from cutting pad to pro. She switched the order. She just reversed it, which actually last night, on a parlé avec le designer, puis elle a dit ça aussi. La seule raison qu'elle a mis le Pro Deck en haut, c'est parce que dans le Gemini, c'est comme ça qu'ils suggèrent de couper toutes leurs plaques ou toutes leurs die. Donc, c'est pour cette raison qu'elle l'a fait avec ça. Okay? So that is why she showed them all this way, but she said the majority of people cut with the plate down. Okay? So I would just put my platform on the bottom. Moi, je mets mon plateforme, mon Pro Deck. Après ça, mon papier, mon die. Et le die coupe contre le Pro Deck et mon plaque acrylique par-dessus. C'est tout. Okay? No, definitely do not put it on the magnetic plate from Sizzix. Okay? Vous ne voulez pas mettre sur la plateforme aimantée de Sizzix. Ça va être trop aimant, trop d'aimant. OK? Donc, tu ne veux jamais utiliser la plateforme aimantée avec ça. So you would never want to use the Sizzix magnetic platform with this. But definitely, if you didn't watch the video a few minutes ago at 4 o'clock on our channel, go back and watch it because I really think that plate is going to be a game changer. It's expensive. We all said that right at the beginning, and that's why a lot of the stores ordered one in to try. And then we all waited for Deanna because she cuts the most out of all of us, and she is giving it a huge thumbs up. So that's what I can recommend to you. All right, guys? Okay, so if anybody else wants it, après avoir vu le video, after watching the video, if you want one, no problem, just send us an email, envoie un courriel, scspecialorders@gmail.com et on va vous commander un. Avec ceux-là, on n'a plus besoin de la plaque de précision de Sizzix. Tu ne vas pas les utiliser ensemble, non. Mais peut-être vous avez des die déjà que vous aimeriez utiliser avec ton plaque de précision. Donc, je ne veux pas dire jamais utiliser la plaque de précision, mais j'utilise jamais les deux ensemble. C'est la seule chose que je peux dire. Okay? Yes, we got one new ATC today. Michelle stopped by, and so she dropped off one. All right, so we've got Sebastian the Seahorse, and I think most of them are reserved, but I will check. And then remember the other day, on a reçu les die, les matrices pour les tartes, mais je n'avais pas les cartes. Voilà les cartes. So now I found the cards. Ça, c'est la boîte pour les tartes. This was the box
that I showed you the die for. These are the ones, that's the pie that said it was the sky view. Remember where I said that if you were up in the sky and looking down at this small pie, you would never see it? And then here as well is the die from the sky view pies and the delicious decorations. Okay? Now we do have washi, washi, washi. So we have this beautiful thin black and white stripe diagonale. Okay, un rouleau. Et ça c'est, what's it under? Washi 250? No, it's under washi, thin diagonal stripe. There's got to be an easier way. Allez dans les washi, tu vas le voir, ou dans les nouveaux produits. OK, va dans les nouveaux produits. Ceux-là ici, avec tous les chats. I know you guys are going to love this one. Oh, you're right. That box would make a beautiful shaker. Dominique a dit, pas Dominique, excuse-moi. Véro a dit qu'elle a acheté cette boîte parce que ça va faire un shaker card fantastique. Et c'est vrai. So back to the chat. This is a whole washi tape of cats. I mean, you can't ask for better than that. And this one is called Lucy and Friends. Lucy and Friends. Then we have Coffee Shop. Tout au sujet de café. So this one is all about coffee. That's for me and Odette. Me and Odette, on partage notre amour de café. Then we've got black and white vertical hearts. Donc, ceux-là sont les cœurs verticales. OK? Donc, tu vois, la bande des cœurs, ils vont verticales. Et, where's the horizontal? Voilà la bande des cœurs qui va horizontale. OK? So, these are directional. On a les deux. On a les verticales, on a les horizontales. All right, black and white hearts. Et aussi, on a, ça c'est la verticale, ceux-là. So this is my favorite just because it's a spatter. OK? Il n'y a pas de sens, il n'y a rien. C'est juste paint spatter. Et ça s'appelle Rainbow Splatter Hearts? I don't think so. It's just Rainbow Splatter. Yeah, it's just, I changed it after. OK. Donc, c'est Rainbow Splatter. Rainbow Splatter Washi. OK? Donc, ça, c'est les nouveaux washi. Ça, c'est les cartes que Ariel m'a amenées hier. Je l'ai parlé hier de ceux-là hier, mais j'ai oublié de les montrer. Donc, ceux-là. So, I will tell you, and Barbara bought it, and I told her this is the easiest Lawn Fawn interactive die ever. And Ariel says the exact same thing. This is the easiest Lawn Fawn interactive die ever. Okay? Look at this. How cute is that to give somebody as a card? Et ça vient avec la boucle. Ça vient pas avec les souris, ni le haut. OK? Cet morceau ici, c'est le add-on. Mais ça vient avec la boîte et le gazon. OK? Et les boucles, la ruban, le soleil, la nuage, tout ça vient avec. Then, she made this one. Ceux-là, elle n'a pas utilisé le add-on. Okay? But this one, she used the bears splashing in the rain. Can you grab me, Jay, that stamp set? I love this stamp set with the bears in their little rain boots. Oh, my God. Mais regarde, elle a mis un cercle 3 pouces et demi. Était parfait pour fitrer dans la boîte. OK? Et elle a collé des choses par-dessus.
So isn't this gorgeous? So I love, love, love that stamp set. And she used a 3.5-inch circle that she cut the acetate. And that way you can see right through it. She did not use the add-on. So you can see that the box does not need the add-on, but it's just a different look with it. Okay, so really very cool. Can you bring me this Lawn Fawn stamp set with the bears? It's so cute. You have to see it. With bears? Yeah, with an umbrella, and they've got raincoats on. I forget if it's Berry Rainy Day. Karine would know. Donc, vraiment, vraiment beau. Et comme ça fait dans une carte A2. OK, ou une enveloppe A2. Ça fait dans une enveloppe A2. Look at that. Is this not adorable? So cute. Et ça s'appelle Berry Rainy Day. OK? Love that. Et ceux-là fit dans un 5,5. Pardon me? Because he said Lise Normand reserved the magnetic, but she also just ordered a regular. Yes, she wanted one of each. Yeah. Parfait. Then, oh, Ariel, I have to remember everything you told me here. So that is Tim's People. Et le papier, c'est de 49 in Market. Okay? Donc, voilà, une slim line. Okay, guys, how stunning is that? Donc, ça, c'est de LDRS, puis elle a utilisé pas les tempes, ça, c'est le pochoir. Okay? So she did not use the stamp on this. She used the layering stencil. Okay? Like I told you, trust in the stencil. When you put that stencil down, trust in it that it is all going to line up beautifully. Okay? Just beautiful, beautiful, beautiful. That's my favorite one so far this year to have come out. Because you could cut it off here and do an A2 card. You can have it continuous. You could do really anything you want with this stamp and or stencil set. Il n'y a pas une matrice. There is no die. Now look at this. So what is this, you ask? Come on, somebody asked me, what are those beautiful squares? Come on, anybody? C'est quoi ces carrés-là? Anyone? All right, I'm going to tell you, because I know that we have a lag. Do you guys remember in the Advent calendar, dans le calendrier d'Advent de Marlène, on a eu des petits carrés? Et moi, j'ai dit, c'est les petits papiers, j'adore, puis je sais pas. Thank you, Suzanne. So these are the squares that came in that little pad of paper in the Advent calendar. As a matter of fact, sorry to have moved so quickly, I probably have it right here because I think I put everything from the Advent calendar in my little bin. I'm thinking that I did. Hang on. Sorry, I know that's not exciting to look at. I did. So we got like 2 or 3 pads of these. What a smart... Oh, and look at that. J'ai ouvert à un hibou. So what a smart use of these little pads. I mean, look at that. Aren't they cute? So let's jump over to Ariel's card and see how many different versions she could have made of this. So how cool is that? Elle a maté sur un papier foil. Elle a fait une fond. Ça a l'air que c'est du papier qu'elle a fait pour la fond. Probablement aussi de Marlène. And then just added in these cool little funky arrows. Love, and you see how the arrows take our eye through the card? Loving it, you know? And they both take you right to the middle of the card where she put the 2 people. So, awesome job, Ariel. Love, love, love. So, good job. And then,
le thème de la page création ce mois-ci, le défi de Ariel était les poissons. Donc, ça, c'est son version. Elle a utilisé, j'ai demandé qu'est-ce qui brille en arrière. Ça, c'est les shimmer sprays d'illusion. So, those are dilution shimmer sprays. This is for the challenge of fish for the creations page. And, of course, everybody's favorite holographic paper in the background. That's why we're seeing all those rainbow colors. Now, my Tim Holtz fans are going to right away recognize this. So this is his heart, right? That you got two sizes. Il y avait deux formats dans le même paquet. Et les morceaux de bois. So do you remember he did these wood grain pieces? And people were like, oh, I don't think that's a colorize. I don't think I'll layer that up. Well, look at how stunning it comes out. C'est incroyable. Le cœur en a encore en stock, Maryse. Je pense qu'il m'en reste deux. Et il vient deux cœurs dans le paquet. Un plus gros puis un de ce format. So, very beautiful. And then this here, elle a fait avec les infusions de Paper Artsy. Okay? So what kind of paper did you use that on, Ariel? Et j'ai oublié de demander c'était laquelle étampe. Ça a l'air que c'est Birds on a Wire de Carabelle peut-être. Elle n'a pas écrit, donc je ne sais pas 100%, mais elle est là. Clic, clic, clic. Oui, Jay, il travaille fort pour nous autres. I think that's what they missed most when you weren't here. Click, click, click. Donc, voilà. So, two beautiful cards, multimedia paper. Cool. So, that background is infusions. Est-ce que c'était un couleur, Ariel? Was it just the one color? So, old stamps, yep. I do recognize them, though. But curious, was that just one set of colors, or did you mix more than one color? Yeah, just one? Which color, if you don't mind me asking? Boy, guys, we're quizzing Ariel here. She's got a really... Next time she'll write it down for me. I forgot to ask you this when I saw you. They are beautiful. Definitely beautiful. Donc, c'est quelle couleur? Somebody want this one? Yeah, me. But I'll... Seriously. Seriously. No, it wasn't special order for anybody. Jay's funny. One more going up. Ariel's not answering because she's running to see the name of the color. I know my friend Ariel. Okay, look, guys. Quote seals. They changed the name. Maintenant, c'est citation sur cachet. They're getting better. At least it's not what they put before. So they finally came in. Okay, ça c'est de Ideology. On attendait pour un bout de temps. Donc, ils sont finalement arrivés. So these are the quote seals we've been waiting for from this release. How many people look around for Tyvek paper? Est-ce que vous cherchez le papier Tyvek? Ceux qui font des mini-albums, Tyvek, vous avez besoin juste d'un petit morceau, mais pour faire vos relieurs, c'est incroyable. In the Navy. You see, I told you Ariel was running to go see what the color was. And of course, in the Navy, I think we're out of. But Lucy, you've got to watch the video on the magnetic plate. So yes, guys, I now have Tyvek. Okay? Tu peux l'acheter même en ligne à la feuille. Okay? 50 sous pour une feuille sont en ligne sous Tyvek. Exactement. Just like Suzanne put, Tyvek. It's indestructible paper. They make a lot of envelopes with this and packaging rolls and stuff like that because this paper is so strong. That's why people do a lot of bookbinding with it.
because even when you're opening and closing things, it will not tear. The new plate, the magnetic one is $94.95, and the non-magnetic one is $59.95. What Deanna showed is her clear plate gets no cuts in it because it's a self-mending magnetic plate, and that it does not fait bomber. So she says what she'll save in plates in a year will more than pay for she says she would even pay double that price for how good quality that plate was. She said it's really, really crazy. Chantal, ça sert pour les personnes qui font beaucoup de bookbinding, pour faire des relieurs de livres. C'est pas moi qui l'utilise souvent, mais je sais que je reçois souvent des demandes pour Tyvek. C'est Tyvek. OK? Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça pour les relieurs parce que on ouvre, on ferme des livres, puis ça dure, OK? Parce que ça déchire pas. C'est comme beaucoup de force dans ce petit papier-là. Vous pouvez même voir les fibres dedans et ça déchire pas. So I don't even know if I could watch. I'll go to try and tear it and it'll tear in front of you guys and I'll look like a fool. But everybody always asks me for Tyvek. So when I saw this, I ordered it in. You can't tear it. Jay says you cannot tear it. Tu peux pas le déchirer. Yeah, exactly. So it's Tyvek et vous pouvez trouver sur le site à l'unité 50 sous. Okay? So there's that. Look what's back in stock. Okay? Let It Be is finally back in stock from Graphic 45. Okay? So, voilà the journaling cards. So Linda, if you're still watching, go online and grab, did you put anything aside, Linda Horton? Because I know she wants these. Okay, so here is the journaling cards of Let It Be. Talk about making an album. This could be stunning in an album. Then we have the ephemera assortment. Okay, voilà, ephemera assortment. Voilà le petit étampe qui match la collection avec un petit bébête et un autre petit bébête. So we got my bébêtes of the day. Life is beautiful. Voilà. Then we got the 8x8 back in. OK, le 8x8 avec ces beaux papiers-là. Le 12-12, la collection. So, ça, c'est la collection au complet qui vient avec les collants. OK? So, remember, the collection pack comes with the stickers. And sunflowers right now, very à la mode, especially with what's going on. That is the flower of the Ukraine. And then beautiful, beautiful, what they call their patterns and solids. They're just beautiful, really. I can't say enough. All right? So there's that. Then Elizabeth Crafts came in and went out. Except I have Adventure Awaits. Il nous reste quelques-uns. And Time to Travel. Okay, so these are back in stock. And I reordered Elsa's watercolors because I forgot how much people love them. Okay, so if you've never used them or if you love watercolors, I know a lot of our customers absolutely adore these. And it does come with a refillable water brush and 2 sponges. Not sure why the sponges, but I do understand the water brush.
Then her soft finish paper. Il y en a de vous autres qui attendent le 8,5-11. Le problème est que le 8,5-11 est plus en stock, puis ils n'ont pas une date prévue pour l'avoir parce que, comme on a parlé déjà, les papiers sont rares ou difficiles à avoir au moment. So, 12 by 12 is what we got in. I took whatever she had. So she had the 110 pound and the 90 pound. Okay, so this is that beautiful soft finish cardstock. And yes, it is the original paper that was used when Els was working with someone making those beautiful 3D flowers. Okay, so the soft finish cardstock is back in stock, but only in 12 by 12. This is a kit. C'est un kit. C'est une édition limitée. Pour vous autres qui ont déjà acheté le kit de caméra, de mon avis, ou ce que moi je comprenne, c'est que ceux-là est une addition à le kit. Comme moi, je n'ai pas une kit originale, je ne peux pas faire une comparaison. Mais je peux vous montrer qu'est-ce qui vient dans ceux-là. OK? Vous l'avez des anneaux. Vous l'avez un page simple. So you have the rings. You have a simple page. You have a small camera. This might be the same shape as this, so you could put another color behind it. This is for you to put reinforcers. And then here you've got a page. Donc, tu vois, tu l'as des pages en double. Tu l'as des coins. Ici, c'est des autres coins qui plient. Vous avez un grid qui fait ça. J'aime le petit smiley face. On a le smile. Vous l'avez les morceaux pour faire les fenêtres là. Donc, voilà. Mais la format, ça a l'air pour moi que c'est plus petit. Je ne sais pas si une de vous autres ont l'original. Si vous avez l'original, je peux vous demander de faire la mesure peut-être, mais moi, je n'ai même pas eu la chance d'avoir une pour moi. Donc, il s'appelle ça Camera Insert Kit. Donc, ça dit que c'est pour aller en dans l'original. So, I have a feeling that the anneaux line up. But if you don't have the original kit, I would assume that you can cut this in half and you can make just a smaller camera album, okay? Because the other one was a limited edition and won't come back. I also believe that somehow this fits in. There's a whole story to this, je sais, mais à cause que Els n'est plus disponible au moment, je ne peux pas le demander comment ça travaille avec l'autre. Mais comme elle a fait tous ces dessins-là, je suggère que ça peut être utilisé avec l'autre ou juste comme ça. So that is what I'm assuming. I will find out 100%, but this is not. Il n'est pas l'original. Okay? So this is not the same as the original. But I will try and get you a little bit more information on that. Okay? So since it's late, I think I'll put off the demo till tomorrow. And oui, c'est l'original, tu parles? Do we have a ruler around here? Because my ruler is not going to work because we want exact. Oh, Jay vient avec une mesure. We want to measure if this is 2 inches. Yes. Oui, et 2 pouces. Puis la caméra,
La caméra est 4 et 3/4 par le plus haut est 4 pouces. So, 4 et 3/4 jusqu'à le milieu et 4 pouces le maximum de haut. So, it's about 4 inches high, 4 3/4 inches to the center here. And each of these circles is a 2-inch circle. Le cadre avec stitch mesure 4 par 2 fois 3/4. Can you measure this one? So this one, she says, is 4 by 2 and 3/4. 4 long. Oui, and 2 3/4. C'est bien ça. Donc, ça, c'est l'original, Véro? Huh. OK. Donc, elle dit que c'est l'original. Et ça vient avec tous ces morceaux, Véro? Tu l'as exactement la même chose? All right, guys. So, okay. If you want the demo, I mean, it's a very quick one. It was the one, you remember I told you that you're going to need that Spellbinders border die because of the way it's going to work and that I was going to demonstrate that for you? Well, I guess I could take these papers, unless Jay wants to hold this for me for a moment. Because what you want to do is you want to cut en coupe en 3 couleurs, un beau dégradé de couleurs. And you'll ask if there's any questions. And then you're going to take your second color, la deuxième couleur. Tu vas aligner comme ça. Donc, ça fait un diamant. Tu vas faire ton troisième comme ça. Après ça, on va avec notre prochaine couleur. Puis, on fait comme ça. Then, our next color. Puis, on fait comme ça. Voilà. And like that. Whoops. Hang on. So you keep going back and forth until you filled your card base. Vous voulez remplir la base de carte. Et à la fin, vous allez le coller. So in the end, you're just going to glue it down. Voilà. Encore. Just because I'm not gluing it, I'm trying. Voilà. D'être précise. Voilà. Et celle-ci. Et vous pouvez arrêter à n'importe quelle couleur que vous désirez. Souvent, c'est votre première couleur. Et tu vas le coller. Et tu vas le couper et juste utiliser la bande au centre. Donc, voilà, si facile. Et chaque fois, tellement beau. Vous pouvez mettre les petits picots, les petits perles, n'importe quoi sur chacune des points si vous voulez. Mais facile, facile, facile. I didn't pick the color, Suzanne. Actually, Francine did. And la deuxième bande dans le même paquet, la deuxième die qui vient dans le même paquet, c'est exactement la même chose. OK? Donc, on prend. Puis ceux-là, vous pouvez jouer avec plus. Parce que il faut pas, vous pouvez mettre par ligne si vous voulez. Donc, faire comme ça. Juste toucher la ligne au centre. Oups, I skipped one color. J'ai sauté une couleur. Donc, oui, vous pouvez commencer votre prochaine à la pointe.
So you can always start the next one right there on the point and do your scallops the same way. And go back and forth because you're only going to use the middle part. Voilà. Or you can separate it out more. Donc, c'est vraiment à votre goût si vous voulez avoir plus d'espace. OK. Voilà. Voilà. Oops. Voilà. You have to remember what you're doing sometimes in the middle of it. OK. Là, là, là. Sur là. Sur là. OK. Et on retourne avec notre première couleur. Puis encore, ça c'est votre carte. Ça peut être aussi des vagues. Ça peut être, you can make mermaid scales. But each of these are so beautiful. And imagine them with foil paper. Imagine them with specialty paper. Both of those can be yours if the price is right. So easy, vraiment facile. Francine l'a faite. Quel est son nom sur le site? Je vais vous montrer tout de suite. Donc, Francine l'a même faite pour une carte de condoléances. Puis elle a fait dans les teintes de comme gris foncé avec un gris plus pâle et un argent. Il était très, très joli et délicat. Puis je vais vous montrer le die. Et c'est le die que j'ai dit, si tu ne l'as pas, tu vas pas être contente. And don't tell me it's gone again. Oh no! Oh, here it is. Je l'ai trouvé. Tu vois, ça garde très simple. C'est juste ces deux bandes-là. Mais garde la carte. And here's the card that we made in the class. Oublie pas, on parle pas de les fleurs, trop délicat encore. So remember, we still don't talk about the flowers on the card because it's still a sore subject. So it is called Color Block Slimline Edges, où vous pouvez rentrer la code. All right? So I told you, if you trust me, buy it sight unseen. If not, wait till the demo. Il m'en reste 2, 4, 6. There's 6 there, okay? Ready, set, go. Sorry. Oh, and with your flowers, Laurent, that would be beautiful. Avec les fleurs, il va être incroyable. Même les fleurs d'Elizabeth Crafts. All right, guys. So thank you for spending this extra time with us today. If you did not see Deanna's video, please go watch it because I'd hate for you to miss out. They are almost sold out of the Pro Deck. I am going to order in 20. Already, let me see. 2, 4, 6, 8, 10. I think 10 or 12 are already spoken for. Okay? Donc, please set aside a magnetic Pro Deck. Shall do, Diane. OK, tout le monde. Donc, à demain, à 4 heures. Je vais être là. Puis, je ne sais pas si je vais avoir les nouveautés ou si on va jouer ensemble un petit peu. Mais on va être là. C'est vendredi. So, bye. And thank you again, Ariel. Your cards were beautiful. They all were beautiful. And the most fun was Marlene's. I thought, what a great idea. This one here, fabulous, fabulous idea. So have a good night. Bonne soirée, tout le monde. Je t'aime. Bye.